session, we are going to learn as I told you in the previous session, that we are going to learn more about Roman numbers, that what are the different uses of that, where can we use. We have also understood that to convert the Hindu Arabic numbers into Roman numbers, and we have also learned that the Roman numbers is given and we are converting them into Hindu Arabic numbers. This both we have learned in our previous session. Now we are going to learn something different, that is we are going to learn the missing values, that is complete the following. You will be given 2 digits and then rest of the thing you have to complete, that is with the help of the Roman numbers કે તમારે missing letters જે હોય values, right, એ તમારે complete કરવાની છે, but સેનાથી Hindu Arabic numbers થી નહીં, તમારે એ વસ્તુ Roman numbers થી complete કરવાની છે. So that we are going to learn. The other thing which we are going to learn is greater than, smaller than and equals to. With the help of Roman numbers માં તમે કેવી રીતે compare કરો, that we are going to learn. Then after and before numbers, and then ascending orders. These are the things which we are going to learn in today's session. But before that, let's have a recap that which values are used with which numbers. The basic value which you need to remember, that is I, B, X, L, C, D and M. This you have to remember. I, that is 1, B is 5, X 10, L 50, C 100, D 500 and M 1000. So this you have to remember. And the other thing which you need to remember is 1 to 10 Roman numbers. And that is also we have learned very easily. આપણે બહુ easily એને યાદ રાખી લીધા છે કે તમારે આમ learn નહીં કરવા પડે, right? With the help of a trick, we have also understood that thing. So now let's get started with complete the following. કે આપણે complete the following થી start કરીએ. Complete the following. In that, number 1, that is XII, then X 3 times I, then blank, again blank, blank, then XVII, and then 2 times blank. So here you have given this. અહીંયા તમારે missing values put up કરવાની છે. તમને આટલી values આપેલી છે. તો હવે તમને કેમ ખબર પડશે કે આ કયો નંબર છે? So first તમે કાઈ બી સ્ટાર્ટ કરો એના પહેલા તમારે આને છે ને Hindu Arabic માં કન્વર્ટ કરી લેવાના. You have to convert this into Hindu Arabic numbers. તો એ આપણે જે લર્ન કર્યું છે, right? So with the help of that, let's do that first. એ આપણે પહેલા કરીએ. X means 10, right? So 10, that is then I plus I, that is 1 plus 1 to 2. So 10 plus 2, that is 12. So here the value is 12. You will write with pencil over there. તમારે small handwriting the pencil થી ત્યાં લખી દેવાનું. Now the next is 10 and 3 times I, that is plus 3. So 10 plus 3, 13. So આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ 12 થી સ્ટાર્ટ થયું છે, 12 13. તો હવે અહીંયા આપણે 14 લખવાનું. તો 14 માટે શું આવે? પહેલા તો 1 ની પ્લેસ પર ત્યાં x tens માટે, and the next one is 4. તો 4 ની વેલ્યુ શું છે? That is IV, તો XIV. Now 15. So 15 માટે at the tens place x, and for 15 તો 5 ની વેલ્યુ શું છે? It is V, XV. Now 16, તો tens ની place પર x, and 16 નો 5 plus 1, so V
to write the value, you have to convert the value into numbers. એટલે તમને ઇઝીલી આઈડિયા આવી જશે કે તમારે શું કરવાનું છે અને તમારા માટે બહુ ઈઝી થઈ જશે to solve that equation, to solve the following blanks. Now let's see the next one. Number 2, that is VII, then blank, again blank, X, 1, 2 and 3. These are the blanks given over here. Now here we can see V1 and 2, that is 5 plus 2, 7. તો આ 7 છે, right? આપણે અહીંયા 7 લખી દઈએ. તો હવે અહીંયા શું આવશે next? Yes, the next will be 8. So 8 માટે V and 3 times I. અહીંયા 10 છે, તો અહીંયા 9 આવશે. So that is X, and over here I. We will write the I on the left hand side because 10 minus 1. So over here we have written I on the left hand side. Now 10. Now we will write 11. That is X and I. Then 12 X, then 2 times I. So that is 12. And now 13 X and 3 times I. So this is our missing value which we have done. Now let's see next one. That is 3 times X I B, then 3 blanks, then again 3 times X V, 3 times I, now blank and blank. So students, now what you first we have to see that which number is this. પહેલા તો આપણે જોવું પડશે કે આ કયો નંબર છે. તો એના માટે આપણને ખબર જ છે કે we will see the value for each one, પછી એને એડ કરશી અને આપણને નંબર મળી જશે, right? So 3 times X. So અહીંયા 10 and 10. IV છે, so that is 4. So 10 plus 10 plus 4, that is 34. So our value is over here, that is 34. આપણને 34 ખબર પડી. હવે આપણે અહીંયા શું કરવાનું? 35, right? So 35 માટે શું કે આપણે 3 માટે 3 times x લખી છે. So same way 3 times x લખવાનું અને 5 ની વેલ્યુ શું છે? that is v. So 35. Then over here 36. So for 3 માટે 3 times x and the value of 6 is v and I. Now 37. So 3 times x and the value of 7 is v and 2 times I. And over here 38 is already given. We can see over here 3 times x, that is 30, and v 3 times I, that is 8. So 30 plus 8 equals to 38. Now we have to write the value for 39. That is 3 times x and the value for 9 is ix. I and then x. Now the value for 40. What is the value for 40? So to learn that thing, આપણને 50 ની value ખબર હતી, right? That is L. The value for 50 is L. So 50 minus 10 equals to 43, right? So 50 ની value શું છે? 8 અને minus 10 કરી છે. So whenever we are doing minus subtraction, so we are writing the value on the left hand side. તો આપણે જ્યારે subtract કરી છે ત્યારે આપણે value left hand side પર લખી છે. So L અને x ની 10 ની value શું છે? That is x. તો x ને આપણે right hand side કે left hand side? Yes, we will write the value on the left hand side, x. So the value for 40 will be xl. So in this way you have to solve the following, right? You have to solve the following missing values. Now the next thing which we are going to learn, that is fill in the blanks with the help of greater than, smaller than and equals to sign.
So in that, fill in the blanks with greater than, smaller than, or equals to sign. Now in that, first one is XII, then box is given, and then XXII. Right? Now what we are going to do over here, કે મેં તમને કીધું જ છે કે જ્યારે ના સમજાય તો પહેલા we are going to convert this Roman value into numbers. કે પહેલા આપણે આ Roman value ને numbers માં કન્વર્ટ કરી લેવાના છે. તો ઈ કન્વર્ટ કરવા માટે પણ આપણે જોયું હતું કે x ની વેલ્યુ છે that is 10. અહીંયા શું આવશે 10. then plus 2. તો 10 plus 2 કેટલા થઈ ગયા 12. તો આપણે અહીંયા small handwriting થી 12 લખી લઈએ. Now we will write this number કે અહીંયા 2 times x છે અને 10 plus 10 and then 2 times I, so plus 2. 10 plus 10 20 plus 2 22. તો અહીંયા આપણને ડિજિટ મળી ગયું કમ્પેર કરવા માટે 12 અને 22. સ્ટુડન્ટ્સ if you will compare directly તો તમને આઈડિયા નહીં આવે કે આ કઈ ડિજિટ છે કઈ વેલ્યુ છે. So for that it is must to write the value in the Hindu Arabic number. કેના માટે તમારે હિન્દુ અરેબિક નંબર થી કરશો તો ઈ તમને બહુ ઈઝી થઈ જશે કમ્પેર કરવું, અને તમારા માટે પણ બહુ ઈઝીલી એન્ડ સ્મૂથ થઈ જશે કે તમે ફટાફટ ઈ વસ્તુ સોલ્વ કરી શકશો. So over here 12 and 22 we get the number. So હવે તમને કમ્પેર કરતા આવડી જશે કે which number is greater, 12 કરતા 22 મોટો છે. So we are going to open the mouth on the side of 22. Right? Like this way. Now next one, let's see the example number 2. That is, over here 36 is given and now we have to solve the next one. આપણને ઓલરેડી અહીંયા નંબર 36 આપી દીધો છે અને હવે આપણે આને જ હિન્દુ અરેબિકમાં કરવાનું છે. So first 3 times x, so 10 plus 10 plus 10. Now vi means 5 plus 1, so that is 6. તો આની વેલ્યુ પણ આપણને શું મળી 36. So 36 is equals to 36. So equals to, easy થઈ ગયું તમારા માટે જો તમે રોમન વેલ્યુ ને હિન્દુ ન્યુમેરિક માં કન્વર્ટ કરી દો છો તો. રાઈટ? Now let's see another example. Number 3. The next is triple x and then 3 times I. So 3 times x means 30 and 3 times I means 3. Now which value is greater, 30 or 3? Yes, this value is greater. So we are going to open our mouth on this side because this value is greater. Right? Now the next one, that is 1x ix and xi. So here two values are given. Ix means, x means over here 10 and vi is written on the left hand side. So e minus thase 10 minus 1 9. And here right hand side ઉપર છે, so 10 plus 1 11. So which value is greater? Yes, so 11 is greater. So we'll open the mouth on this side, on the side of 11. Right, students? So in this way you have to solve the equations. You have to
blanks. We have learned almost 4 blanks, right? The rest of the blanks which I will give you in the homework, that you have to solve it by yourself. Now our next question is before and after numbers. Before and after numbers. Write the numbers. Write the numbers that come just before, that come just before and just after. કે તમારે જે નંબર between નંબર આપ્યો છે એની પહેલાનો અને એના પછીનો નંબર તમારે લખવાનો છે. You have to write the number just before and just after. તો એના માટે પણ as I told you કે આપણે પહેલા એને હિન્દુ અરેબિકમાં કન્વર્ટ કરશી. સો આપણને ઈઝી થઈ જાય કે આપણને પહેલા કયો નંબર આવશે અને પછી કયો નંબર આવશે, રાઈટ? So let's see the example over here. The one is blank, then x and then 3 times I and again blank. Now number 2, that is blank, 3 times x b 2I blank. Then number 3, x b 3 times I and 4 is blank triple x. So these are the values, right? Now we have to solve these values. So first પહેલા આપણે આને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું કે કયો નંબર આવે. તો 2 times x છે એટલે 20 થઈ ગયું અને પ્લસ 3. So 20 plus 3, that is 23. તો 23 પહેલા કયો નંબર આવે? 22, right? તો અહીંયા આપણે 22 લખી લઈએ અને 23 પછી 24. So now we have to write the value for 22 and 24. So in 20 છે, tens ની place પર 2 છે. So 2 times x and 2, that is 2 times I. Now 24. So at the tens place the value is 2. So 2 times x and at the ones place the value is 4. So what is the Roman value for 4? That is IB. So this becomes the before and after numbers. It is easy, right? Easy થઈ ગયો હવે સોલ્વ કરવું. જો તમે એને કન્વર્ટ કરી લ્યો છો નંબર્સ માં તો તમને ઈઝી થઈ જાય છે. યસ. સો સેમ વે આપણે આ ત્રણ વેલ્યુઝ બી એવી જ રીતે સોલ્વ કરશી. Now over here 3 times x is there. So 30 and b and 2 times I. V means 5. 30 plus 5 and 2 times I, so plus 2. 30 plus 5, 35 plus 2, 36, 37. So our value શું છે? 37. So 37 ની before number, that is 36, and after 38. So now we have to write the Roman value for 36 and 38. So 36 માટે at the tens place the value is 3. So 3 times x and 6 is there. So b and 1 time I. Now 38. So 3 times x, because here the value is 3 and 8. So b and 3 times I. So this becomes our Roman value for 38. Now the next one, that is x, b and 3 times I. So at the x place 10 plus 5 plus 3, that is 10 plus 5, 15, 16, 17, 18. So this is the value, that is 18. So before, that is 17 and after 19. So now what is the Roman value for 17? So here it is 1 at the tens place. So only 1 time x and the value is 7. So v 2 times I. Now for 19, here also 1
So 30. Now the next is, what is the before number for 30? That is 29. And after number 31. So here the value is 2. So 2 times x. And then after 9 is there. So what is the Roman value for 9? Yes, the Roman value for 9 is ix. So I and x. Now 31. So here 3 is there. So 3 times x. And 1. So I. So in this way you have to write the after and before numbers. That first you have to convert this digit into Hindu Arabic માં તમે એને પહેલા કન્વર્ટ કરી લ્યો રોમન વેલ્યુ ને અને પછી એને તમે સોલ્વ કરો તો ઈ તમારા માટે સ્ટુડન્ટ્સ બહુ જ ઈઝી થઈ જશે અને બહુ તમારે ફાસ્ટ તમે સોલ્વ કરી શકશો. Right? Now the next is we are going to solve the ascending order. કે આપણે કોઈ રોમન વેલ્યુઝ આપી છે એને આપણે ascending order માં કેવી રીતે કરશું? આ સાંભળીને you will be much scared, right? તમને બહુ ડર લાગતો હશે કે પછી આને ascending માં કરવાનું. પહેલા અમે લોકોએ આને શું કર્યું? complete missing કર્યું, then greater than smaller than કર્યું, then before after numbers. Still હજી ascending પણ બાકી છે, but don't worry students કે આપણે લોકો આને બહુ જ easy અને fun રીતે લર્ન કરી લેશે. Right? Are you enjoying this? Yes, you are enjoying this. Now, let's start with ascending order. Ascending order. In that, number 1 is ix, then xi, then I, xi, x, and triple xi. And number 2, triple x, vi, triple x 2i, triple x v, and then 2i, and then triple x I. So these two questions which we are going to solve. So students, મેં તમને પહેલા જ કીધું છે કે આપણે લોકોએ ફર્સ્ટ શું કરશી કે આ બધી વેલ્યુઝ ના અહીંયા આપણે નંબર્સ લખી લેશી. સ્મોલ હેન્ડ રાઇટિંગ થી પહેલા આપણે એને નંબર્સ લખી લેશી. તો શું છે એટલે ix એટલે x 10 અને આપણે I લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર લખ્યો છે. So 10 minus 1 that is 9. તો આ 9 છે. 2 times x તો 20 plus 1 21. That is, this is 1, only I is there. હવે શું છે x અને I right hand side પર છે. So 10 plus 1 that is 11, only x. So 10, 3 times x, so 30 plus 1 that is 31. So હવે આપણને વેલ્યુ મળી ગઈ કે આ 9 છે, 21, 1, 11, 10 અને 31. તો હવે આપણને એક પુટ અપ કરતા આવડે કે સૌથી સ્મોલેસ્ટ કઈ છે? Over here this is 1. So I, then after which value will come? Yes, 9. So I x પછી 9 પછી 10. So x, then after 11 x I, then after 21 x I. અને પછી કયું છે? 31. So triple x I. So we have arranged this. કેટલું સ્પીડમાં થઈ ગયું ને, આપણે અરેન્જ કરી લીધું કેમ કે આપણને ઓલરેડી અહીંયા નંબર્સ લખેલા હતા તો આપણને ઈ સોલ્વ કરવું ઈઝી પડ્યું. So students, whenever you are solving any kind of this કે તમે રોમન નંબર્સ ને રિલેટેડ કોઈ બી કંઈ બી સોલ્વ કરો છો ઇક્વેશન whatever the blanks and thing, but first એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ કે તમારે પહેલા એને નંબર્સમાં કન્વર્ટ કરી લેજો. ગમે ત્યારે કંઈ બી કરો તો એને નંબર્સમાં કન્વર્ટ કરી લેજો તો તમારી ક્યારેય મિસ્ટેક નહીં થાય. If you will convert this in number, you will never be wrong. કે ક્યારે તમારી મિસ્ટેક થશે નહીં.
બટ જો તમે એમ નામ કરશો then you will be mistaken. તો તમારું wrong પડવાના ચાન્સીસ રહેશે. સો તમારે જો ઈ ના કરવું હોય તો આપણે આ વસ્તુ ફોલો કરવાની છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સી ધ નેક્સ્ટ વન. 3 times x, so 30. 3 times x, so 30 plus 5 plus 1, so 36. Now 3 times x plus 2, 32. 3 times x plus 5, 35 plus 2, 37. 3 times x, 30 plus I, 1, 31. So here we got the value, that is 30, 36, 32, 37 and 31. તો હવે આપણે ascending order માં arrange કરવામાં easy પડશે. Smallest to the biggest. Ascending means smallest number થી આપણે લઈને biggest number સુધી જવાનું છે. So the smallest number is over here 30. So first we will write triple x. Then after 31. So 3 times x and I. And students, જ્યારે તમે ascending order માં કરો તો જે number already repeat થઈ ગયા છે, the number which are been already repeated, તો એ number ને કટ કરતું જવાનું. એટલે you will not write that number again. Now 31 we have written. After 31 which number will come? 32. So we'll cut this and we will write over here triple x and 2 times I. Then after 36, so 3 times x and v and I, and we'll cut this number. And last one which is pending, that is 3 times x, v and 2 times I. So we have arranged this number in ascending order. So students, if I give you same like this, so descending order આપો તો બી હવે આપણી છે ને, right? Because we are converting this number into Hindu Arabic. ઈ જો આપણે convert કરી લેસી તો it will be easy for us to understand and to write the and to solve the problems. Okay, so in this session we have learned that complete the following, that is missing values we have to complete. Then after we have learned greater than, smaller than and equals to. Then after before and after numbers, and the last we have understood ascending order. So in today's homework you will be given a worksheet about all 4 types of questions. કે આપણે જેટલા ટાઈપના છે તે લર્ન કર્યું છે 4 types, right? So એના રિલેટેડ તમને વર્કશીટ આવશે and you have to solve that worksheet. And still if you have any doubt, then you have to re-watch the video. It means you have to see this video again. Okay, till then